Nasi suse wana MDC Alliance utonga na President Chamisa tawana zvakakodzera chinoita chidzidzo chedu che-Clean City. So nhasi tine chaira Zimbabwe itsene ilonje yaitwa nemukuru wenyika. So ise Mabvuku takomborwa nhasi mukuru wenyika is gracing Mabvuku is coming to launch the program kuno kuMabvuku because we want them to embrace the concept of Clean City as MDC Alliance. So we are going to clean in different branches because as we have done this program, this is the initial phase. We are doing it at the branch-based level. So every branch, every street committee is going to partake this exercise. So as a part of excellence, we want just to showcase how our clean city are supposed to be managed and run. So this is the initiative. This is the beginning. Kuti kutsvaira tiri kufara chaizvo kuti mujara wedu ari kuuya. Ndoitwa Messi Kasoshe, kansela ward 20 Tafara. Panapa pashopping center iward rangu. Saka nhasi tine chirongwa chetsvaira Zimbabwe. Musha wedu wanyanya marara. Council kuti haisi kumanage kuti bvisira marara. Saka mabranch ari kuno aona zvakakodzera kuti batsirane kuchenesa musha nekuti musha ndewedu tese. Ukauya chirwere chinotataka tese. Saka tangomboungana sezvatakaita izvi kubatsirana kubvisa marara kuti musha uchene. Vati zvisinei vekanzori tatavati vatipowo matrucks ekuti zvavatsvairwa zvibva zvatakura vati havana kutipa nekuti zviendere mberi. Vati still tangoisawo mumabhini nekuunganidza kuti zviite zvakanaka musha uchene. This is the biggest shopping center kutafara neMabvuku. Pakangoita chirwere chingazotikurira saka zvimwe tofanira kugara tagadzirisa kuti tisatakwe nemadhisease. My name is Norris Marshall Marakuwa. I'm the junior member of parliament and I'm the leader of Mabvuku-Tafara constituency. So as the junior parliamentarians, we support any organization that brings a good initiative to our community. Today I'm supporting this group because they are bringing a good thing to our community. As a student, I'm advocating that as students, we must clean our community and we are responsible for our community. So ladies and gentlemen, every student out there who is hearing this video, we must take action and clean our community because we are the ones responsible for our community. A clean city is a clean environment. Ladies and gentlemen, let's maintain our environment. Ipapo Chanya mushe Chanya Chamisa Chanya Chamisa Chanya Ipapo Chanya Chamisa Chanya Ipapo Chanya
Samararo mabhinu. Mabhinu gaza. Come on, Ai koti ino musia mushe mushe. Koni koti ino musia mushe mushe. Rokoara. Vamos para mbeta. Kudo baba mbeta. Foi chama kabiri kasi. Aiwa. Alright. Hapa. Chanya Chamisa. Chanya Chamisa. Chanya ipapo. Chanya. Lamboka Chanya. Lamboka Chanya. Lamboka Chanya. Lamboka Chanya. Lamboka Chanya. Chinjala no isla, muno isla, mushe mushe. Chinjala muno isla. Ochi, come to Gondere. You are the community. Why are we not able to come together to organize Zoom? So batirana munaraunda. Chichi no konzira. Kuti nharaunda igare yakadaiwo. Sei igare yakadai. Ndino watungamiri. Hapana mota dzimari. Hapana mota dzimari. Saka vanhu vakungorasira pese pese. Alright. Koyo vanhu vanodi kuti vaungane kana pasina mota dzemabhini. Voti takuti weekend yakati tokubatsirana pakati. Totsvaga mota dzinogona. Unoba ngoma yavaridzi. Ngoma yako vairidzi kinguru. Unokuara. Unoiridza sei varidzi vaya vanenge vakateerera. Chero zvenyu muchimubira munomusiya mushe mushe. Chero zvenyu makamurova munomusiya mushe mushe. Chero zvenyu muchimubira munomusiya mushe mushe. Yorangoka chanya. Yorangoka chanya. Chamisa Yorangoka chanya. Yorangoka chanya. Yorangoka chanya. Yorangoka chanya. Yorangoka chanya. Panapa tiri paRed Bull weekend 1 Mabvuku-Tafara. Panapa tine chirongwa chedu chekutsvaira Zimbabwe chakainitiatwa navanelson Chamisa. Saka muri kuona vanhu vakawanda kudai vakatsvaira nyika. Inomusiya mushe mushe. Arare inomusiya
inomusira Rambokachanya Chamisa Rambokachanya 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 Ramboka Kariba Rambokachanya Mutokowe Rambokachanya Kubanda ini ndinotaura zvimwezvakadara kukabimba vanhu vakapwanya mota iwaniyo vanhu vese vakanga paine musangano vakanga musangano weuruzani vakasimuka kuchara pamusangano ipapo vakapwanya motikari yangu motikari dzakapwanyiwa neni muno chairo vachiti uri kudzirei pachira airini airinani ndeyangarichi ndovapaziti sorakati basa aro kuno basa hakuchisina vanhu havachisina mari nyika yaoma vanhu ari kutengera vanhu ari kuda vanhu havachisina mari ende zvinhu zvaoma mitero yacho yaoma mune mitero mashop license nezvezvo zvino pane yetinobhadhara echokwadi isiri yeshopo unobhadhara ichi tinobhadhara handiti vanoti license unobhadhara kaunotonga license mutero wemagetsi ndizvo so zvese zvinenge uchibhadhara zvakaoma chii chishuwo chamunacho chenyika yezimbabwe chishuwo chatinacho taneta isiwokomana upenyu vanhu vari kutonga hapana chovambobatsira kuti kubatsira kwedu kwawaita ndekwekutonga chete iwo wachiguta hapana chetiri kuguta muno chii chamungada kuti chiitwe munyika tinoda zvinhu development yevanhu iwe yakanaka haikona development yevanotaura chete kurima hapana munhu asingarimi kana kuine mvura kunorimwa zvino mvura yaisanaya yanaya gore rimwe chete moti development yaitika ko misha yevanhu vanogara sei zvino chikambe mari yaoma amabhondi yakusenza mari ikusenza haisi yemuno saka vanhu vari kutenga nemuno vanotenga nehusa nemabhondi iwayo kana aine kahusa otenga chingwa opamizira husa riri kushandiswa kana vashandisa bhondi kana vashandisa unoa husa riri kushanda husa riri kushanda asi bhondi riri kushanda zvino bhondi racho raderera harichisina simba simba rapera ndizvo tinotenda mukuru yakafanana nekuchembera kwendaita muna kuchembera muda aiwa ndimajaya ndimajaya zvino asi chikonzero chetinoda ichokwadi hatitaurirane tichigumirana ndizvozvo vanika hurumende iri kutonga isu zvainenge yatadza hatidurei ndizvozvo kana tisingaduri zvairi kutadza hatisi kugona zvetirihaikona kuti ndiri memba yepati iwe usina cheunotaura ini vakanditaura kuti vetandi uri chirema ndikati ndakaremarei zvivanzu vakaremara kumbo ndikati ichokwadi ndakaremara kumbo imimi muri kuchengeta mbavha idzinopa vanhu ndikati mbavha dzinopa zipi
Aiwa ndinotenda mudhara chakunzwai. Ndangondingopfura ndichikuonai. Shoko ndarinzwa. Kabacha pamabhazi. Kabacha achapa ndege. Mukabacha patrain. Zvese zvinhu zviri muno zvinofamba. Mabhazi achaenda ndege dzichaenda. Imi muri kuti vanhu vakanaka. Vakanaka kwemuri kana muchidya mari. Aiwa ndinotenda mudhara. Ndinokutendai. Ndichivai zvakanaka. Zvino handingangokuti ndinangotenga chimwe chinhu. Kana kukupa iwo gaimini. Aiwa kukupa hakuna kunaka. Ndinofana kukupa. Chanya pagwero, chanya kubata, Diongo makomana, up. Sanu ino musia mushe. Besanu ano musia mushe. Besanu ano musia mushe. Nengwe na ino musia mushe. Ipapo chanya mushe. Chanya Chamisa. Chanya Chamisa, Chanya Ipapo, Chanya Chamisa, Chanya Ipapo, Uramboka Chanya, Uramboka Chanya, Uramboka Chanya, Uramboka Chanya, Uramboka Chanya, Uramboka Chanya. Appreciation of the service delivery issues in communities. Well, I must say that the situation is very dire. I'm extremely disappointed. Disappointed by the service delivery level, but also disappointed by the attitudes of different leaders of society and general members. You would find that we have a lot of rubbish dumps. Nobody's making the effort to deal with the litter. Nobody is providing leadership that is supposed to be provided. So I've already asked at least our community leaders, whom we are able to ask to activate a process of providing leadership at a community level so that we are able to respond to issues of cleaning our environment. This is a campaign to make Zimbabwe clean, a campaign to make Zimbabwe green. So the Green Zimbabwe campaign is an ongoing campaign, which entails making sure that we take care of our environment, but we also take care of our own trees. We also take care of our own vegetation. That is what makes a country great. That is what makes a country, prosperous. And that green future is what it is all about. There's been cases of accusations and counter accusations, with also your elected officials being blamed for the rotten service delivery. Indeed, I mean, nobody is without blame. This is a community responsibility, a collective responsibility, but also a leadership responsibility. So yes, there are those who are elected. Unfortunately, you know that most of the councillors who were elected have been recalled. Most of the MPs who are elected have been recalled. But that's not an excuse for them not to do something in their communities. And this is why I've come down
to say it can be done. We must do it. Let's show leadership so that it's not about pointing fingers or blaming this or that. Let us all do something to make a difference, and it can be done. Then in politics, there have been issues going on. What's your take on the issue of the Chief Justice for now? Well, the focus at the moment is on this aspect. Let's zero in on, is Malawi part of the litter? Let's focus on the litter. Let's focus on making sure that we clean our environment and we do what has to be done. This campaign is an ongoing campaign. It shall be done on a daily basis, on a monthly basis, but more importantly, it's important for us to check that collective leadership ethic. Each individual, citizen, resident, doing their own bit to make our environment clean in the urban areas, in the rural areas, plant trees, make a difference, and make Zimbabwe great. One of the solutions advocates to the Zimbabwean crisis has been the issue to dialogue, and dialogue would lead to stability in the economy and also address the litter issues. Are you still open for dialogue? Well, like I told you, today I'm dialoguing with the litter. Today I'm dialoguing with environments. Today I'm dialoguing with the issue of collective community leadership, and that is the focus. I've come here to zero in on that. We can talk about politics at an appropriate platform, but this is a serious issue. Our hygiene is our existence. Our existence is our health, and our health is all about the hygiene and the wealth that we have, and that is our focus. What, President, would you suggest that people actually do? Because when we see dump sites, it's because the rubbish bins are not being collected on time or at all. So what actually should people do in order for them to play an active role? Leadership has failed at central government level. Leadership should not fail at community level. Let's now have community organization, community organizing, community leadership to all do what we can do. Volunteers can also come in. Citizens can come in. This is why we are talking about convergence of citizens, to make sure that there's service delivery, to make sure that we are able to provide that leadership. Let's do it ourselves. We can fix our problems, not to wait for somebody else to do it on our behalf. Mr. President, there's also a condition in terms of the outcry as far as the conditions of our roads in our country. Does this particular campaign also have something to do with the road filling as far as potholes are concerned? We can do pothole filling. We can do a lot to take care of our environment. Let us do something as citizens, as residents. Let's all converge to find our common solutions. And that's my appeal to every citizen. Let's do something. We have failed leadership in this country. But as we wait to resolve and fix the fundamental broad question on leadership, we can do something at a community level, at a local level. And it takes every citizen. It's not about ZANU, it's not about MDC, it's not about parties. It's about citizens doing something, residents doing something to fix our own problems. But don't you think that's why we have the problems that we have right now? Because people have been doing something in order to stop the bleeding, so to say. And yet the leadership, the political will is not there to solve the problem. Then the political will is not solved through daily issues. They are regular elections. People must know when to solve those issues. The key thing is for us to do something about our communities, our environment, and to save it. Then we've had cases where the police have blocked some community leaders from the cleanup exercise. What's your take on that? Well, look, nobody should be blocked from doing something good and great. This is a national program. Let's make our environment better. Let's make Zimbabwe great. And making Zimbabwe great is not a solo effort. It's a collective effort. It takes all of the citizens, not a political party, not individuals, but all of us. Of course, we need provided community leadership. And that's why we ask for a leadership at a parliamentary level, constituency level, at council level. But even residents themselves can also organize and do what has to be done. So it's about us doing something rather than asking others to do something about our situation. I've just walked around. It's so embarrassing. Little things, small steps, that is what we must do. Thank you very much.
Thank you so much. Thank you. Chamisa, Chamisa, no Musia, no Musia, Musia,